Hello everyone, welcome to Honara's Arts and Lifestyle channel. Today's video is also going to be a continuation of Varamahalakshmi series of videos. But in today's video, I'm going to show you a very quick and easy background decoration for your Varamahalakshmi festival. This decoration will not take more than 10 to 15 minutes to set up, and it is one of the easiest background decorations that you can do, and all the items that I have used in this video are available on Amazon. I will be leaving links for all these items in the description box so that in case if you want you can purchase them. So in case if you want to learn on how to do such an easy background decoration sitting right at your home, then please don't miss to watch this video till the end. सुमनसवन्दिता सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दिता मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते पङ्कजवासिनी देवसुपूजिता सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। ऐ कलिकल्मष नाशनि कामिनी वैदिकरूपिणी वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणी मन्त्रनिवासिनी मन्त्रनुते मङ्गलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय वरवर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणी मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। सुमनसवन्दिता सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दिता मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते पङ्कजवासिनी देवसुपूजिता सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। ऐ कलिकल्मष नाशनि कामिनी वैदिकरूपिणी वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणी मन्त्रनिवासिनी मन्त्रनुते मङ्गलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी
वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणी मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन। This video is going to be self-explanatory, so I will not be explaining much on how I am doing it, but rather I am going to demonstrate on how easily it can be done. So I will be using these kind of lights over here. These are nothing but LED lights, but it is going to be in the form of a curtain. Okay, and these lights are going to go behind the curtain over here or behind the background cloth. So apart from all these lightings that I have put, we also get this kind of a hanging diya set which is available in Amazon. Okay, so if you closely observe at this particular edge, I have used the hanging diya set already. So I'm just going to fix the same thing over here so that it looks like a temple setup.
So now what I have done is I felt like yellow was too bright for the background, especially because for this kind of a Lakshmi saree where the red is popping out, I felt like yellow is too much for it and it is too bright. That is why I have just made the same arrangement using a white background. And please note that I have used a white cloth for covering the table also. This is something which is really important. So go with the same colored cloth that you are going to use for the background, and the same color or the same type of cloth should be used for covering this table also. That is when it's going to look really beautiful and out of the world. Now let me just show you on how I'm going to do the rest of the setup. सुमनसवन्दित सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते
शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। ऐ कलिकल्मष नाशनि कामिनी वैदिकरूपिणी वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणी मन्त्रनिवासिनी मन्त्रनुते मङ्गलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय वरवर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणी मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। सुमनसवन्दित सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते पङ्कजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। ऐ कलिकल्मष नाशनि कामिनी वैदिकरूपिणी वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणी मन्त्रनिवासिनी मन्त्रनुते मङ्गलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय वरवर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणी मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन। So I hope you all have liked this video. If so, please click on the like button and subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon to get automatic notifications every time I release a new video. Thank you.